Hello, dear friends. This is Lokesh Babu. Welcome to my channel, Lokesh Academy. Thank you for all of you for watching my videos. ఈ క్లాస్లో మనం క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మ్యాథ్స్ యూనిట్లో మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని యూనివర్సిటీలో ఈ టాపిక్ ఉంటుంది. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ లో ఇట్ ఈస్ ఎ కంపల్సరీ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్స్ లో మనకు reduction of quadratic form by orthogonal transformation and reduction of quadratic form by diagonalization, right? Diagonalization and reduction of quadratic form by Lagrange's method. ఈ 3 methods ఉన్నాయి. So today we are going to discuss about quadratic form by using orthogonal transformation. Discuss చేద్దాం. Okay. So in this, the question is, the first question, reduce the quadratic form into canonical form. Reduce the quadratic form into canonical form by orthogonal transformation. By orthogonal transformation and find rank index, signature and nature. Is the question. So reduce the quadratic form into canonical form by orthogonal transformation and find rank, index, signature and nature. So మనకు ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ ఏంటంటే, క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ Q equal to 3x square plus 5y square plus 3z square minus 2xy minus 2yz plus 2xz. This is the quadratic form. Given quadratic form, reduce the quadratic form 3x square plus 5y square plus 3z square minus 2xy minus 2yz plus 2xz, right? Now ఈ ప్రాబ్లంని అంటే రిడక్షన్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ ఇంటూ కెనానికల్ ఫామ్ బై ఆర్థోగోనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ద ప్రొసీజర్ చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, హౌ టు రెడ్యూస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ ఇంటూ కెనానికల్ ఫామ్ బై యూజింగ్ ఆర్థోగోనల్ రిడక్షన్ గురించి నేను ఆ ప్రొసీజర్ చెప్పాను. సో ఆ ప్రొసీజర్లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ద ఫస్ట్ స్టెప్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ find capital A, the symmetric matrix A from the given quadratic form. That's the first step, right? Next, second step lo manam find eigenvalues, lambda 1, lambda 2 and lambda 3 eigenvalues find out cheyali. Next, third step lo we should find eigenvectors x1, x2 and x3 eigenvectors find out cheyali. Next, fourth step lo we should find P normalized model matrix.
నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ P. సో నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ P అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ P ఈక్వల్ టు E1 E2 E3. ఇది నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టార్స్ E1 E2 E3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత ఫిఫ్త్ స్టెప్లో మనకు చెక్ P ఇంటూ P ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు I అవుతే దట్ ఈస్ ఆర్థోగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. నార్మలైజ్డ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఆర్థోగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. సో సిన్స్ P ఇంటూ P ట్రాన్స్పోజ్ I కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ P ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు P ట్రాన్స్పోజ్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో సిక్స్త్ స్టెప్లో నా P ఇన్వర్స్ AP ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ P ఇన్వర్స్ AP P ట్రాన్స్పోజ్ AP ఈక్వల్ టు D అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది ప్రూవ్ చేసినాక దెన్ వీ షుడ్ సే ద నేచర్, సిగ్నేచర్, ఇండెక్స్ ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? సో ఫైండ్ ఏ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ x1 x2 x3. x1 x2 x3 చేసినప్పుడు ఇక్కడే దీని యొక్క నామ్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే నామ్ x1 అండ్ నామ్ x2 అండ్ నామ్ x3 వాల్యూస్ ఈ 3 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ P వస్తుంది. E1 E2 E3 అంటే E1 అంటే x1 బై నామ్ x1, E2 అంటే x2 బై నామ్ x2, x3 అంటే నామ్ x3. తర్వాత P ఇంటూ P ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు I, దట్ ఈస్ P ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు P ట్రాన్స్పోజ్ అండ్ P ట్రాన్స్పోజ్ AP ఈక్వల్ టు D. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లం. Now compare the given equation. Comparing given equation means given quadratic form. Comparing given quadratic form with quadratic form ని మనం ఇలా కంపేర్ చేయాలి. మనకు ఫార్ములా డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ cz స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ 2fyz ప్లస్ 2gxz. సో ఈ ఈక్వేషన్ తోని మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తోని మనం కంపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో కంపేరింగ్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ విత్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ cz స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ 2fyz ప్లస్ 2gxz. ఓకే, ఇదేం లేదు ఇక్కడ ఏం లేదు, ప్లస్ 2gx కంపేర్ చేయాలి. సో మనం ప్రాబ్లాన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటి? ax స్క్వేర్ అంటే ఏ వాల్యూ 3, ax స్క్వేర్ ప్లస్ by స్క్వేర్ అంటే b అంటే 5, c ఈక్వల్ టు 3, 2hxy h వాల్యూ ఇస్ -2 అంటే h వాల్యూ -1, 2fyz అంటే f వాల్యూ -1, g వాల్యూ ఇస్ 1. ఓకేనా? సో ఇలా మనం చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ వాల్యూ a వాల్యూ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ b వాల్యూ ఈక్వల్ టు 5, c వాల్యూ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ మనం చేసినాం 2h ఈక్వల్ టు చూసాం ఇందాక 2h ఈక్వల్ టు -2 2, రైట్. సో 2h ఈక్వల్ టు -2, 2h ఈక్వల్ టు -2, therefore h ఈక్వల్ టు -1. నెక్స్ట్ 2f ఈక్వల్ టు కూడా -2, therefore f ఈక్వల్ టు -1. నెక్స్ట్ 2g ఈక్వల్ టు 2, therefore g ఈక్వల్ టు 1. రైట్? a వాల్యూ 3, b వాల్యూ 5, c వాల్యూ 3, h వాల్యూ -1, f వాల్యూ -1 and g వాల్యూ 1. okay, so now we want the symmetric matrix A. So what is our matrix A? The coefficient matrix A equal to A H G H B F G F C. ఇది కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? ఏ వాల్యూ ఎంత? 3, h -1, g1,
-1 5 -1 1 -1 3. ఓకేనా? ఇది వాల్యూస్. సో సేమ్ వాల్యూస్ని నేను ఇక్కడ రాసేసాను, సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ అని ఏహెచ్జి జీ వాల్యూ ఆల్ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 -1. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. 3 -1 1 3 -1 1 -1 5 -1 -1 సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నౌ లెట్ us ఫైండ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఏ అయిపోయింది. నౌ సెకండ్ స్టెప్ ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్. సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి మనం? we should find ఐగన్ వాల్యూస్. ఐగన్ వాల్యూస్ని మనం డిటర్మినెంట్ మెథడ్లో చేయొచ్చు, ఆర్ we can find in the ఫార్ములా మెథడ్. ఓకేనా? ఏ మెథడ్లోనే చేయొచ్చు. మనం let us ఫైండ్ ఇన్ ద ఫార్ములా మెథడ్లో చేద్దాం. ఓకే, ఫార్ములా మెథడ్లో చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ S1 అంటే ఏంటి? S1 అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద ఈ ఎలిమెంట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి ఇక్కడ? S1 ఈక్వల్ టు 3 + 5 8 + 3 అంటే 11, రైట్? నెక్స్ట్ S2 అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే 3 యొక్క మైనర్ అండ్ 5 మైనర్ అండ్ ఈ 3 మైనర్, ఈ 3 మూడింటి మైనర్ ఫైండ్ చేసి సమ్ చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్. సో ఫస్ట్ 1 by 1 ఐఎమ్ 3 మైనర్ చూస్తున్నాను. అంటే ఎలా చేయొచ్చు మనం దీన్ని? 3 అంటే యూ కెన్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 మైనర్ కావాలంటే ఏంటి? ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్ అండ్ దిస్ రో. అప్పుడు ఎంత? 5 -1 -1 3. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు మనం? 5 -1 -1 3. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఈ 5 రావాలి. 5 ఒక మైనర్ కావాలంటే ఎలిమినేట్ దిస్ రో అండ్ కాలమ్ అంటే 3 1 1 3. ఓకే బేటా, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 3 1 1 3, రైట్? ప్లస్ నెక్స్ట్ ఈ 3 యొక్క మైనర్ కావాలంటే ఈ రో ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 3 -1 -1 5, 3 -1 -1 5. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వాల్యూస్? ఇదేమొస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 -1 14 ప్లస్ 9 -1 8 ప్లస్ ఇక్కడంత 15 -1 14 మళ్ళీ. సో 14. సో వాట్ ఇస్ దిస్? 14 for 28 36 is the S2 value. ఓకేనా? సిమిలర్లీ S3 అంటే ఏంది? డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్. డిటర్మినెంట్ చేస్తే S3 ఈక్వల్ టు, సో నౌ S3 ఈక్వల్ టు డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఏం వాల్యూ తీసుకున్నాం మనం? అక్కడ 3 కదా. 3 into 15 -1 అంటే 14. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 into 1 సెకండ్ పైకి తీసుకెళ్దాం. ప్లస్ 1 into రైట్ ప్లస్ 1 అంటే మైనస్ ప్లస్ 1 into ఈ రో ఈ కాలం క్యాన్సిల్ చేస్తే -3 + 1 -2. ఇక్కడ -2 నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 into ప్లస్ ప్లస్ 1 into 1 -5 అంటే -4. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 42 -2 -4. సో మచ్ 42 - 6 అంటే 36. ఇది S3 వాల్యూ. ఇలా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు నా వీ వాంట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ థర్డ్
third order matrix. In the formula, lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda minus S3 equal to 0. ఇది మన ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. What you will get? Lambda cube minus S1. What is S1? S1, S2. S1 is 11, S2 is 36. S1 is 11. So 11 lambda square plus S2 is 36 lambda minus S3 also 36 equal to 0. So this is the quadratic equation. Now to find the eigenvalue or roots, first of all, assume that let lambda equal to 1. Okay? 1 to వెళ్తుందో చూద్దాం. Lambda 1 substitute ఇస్తే 1 minus 11, 36 minus 36. No, not satisfying. So let lambda equal to 2 తీసుకోండి. 2 తీసుకుంటే what is this? 8 minus 22 plus 72 minus 36. So 80 lambda is 2, no? 44. Okay, this is a 44. Okay, 44. So 44 minus 36, 72. So it is equal to 0. So lambda equal to 2 is satisfying. So therefore, to find the other roots, should write the coefficient of this. And 1 minus 11, 36 minus 36 రాసి సింథసిస్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయాలి. అంటే lambda equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి put 0 here and 1 plus 0 1 plus 0 is 1 and 2 into 1 is 2. Add this one minus 9 and multiply 2 into minus 9 means minus 36. Okay, 2 into minus 9 is minus 36. This is sorry, 2 into 1 second, we'll get here minus 18, right? Minus 18. Now this is 18. 18 into 2, 18 2 is multiply this and add this 36. Then we will get 0. So this is the synthesis method. Now what you are getting next? Quadratic equation from this. What is our quadratic equation from this? From this lambda square minus 9 lambda plus 18 equal to 0. So 18 1 is 18 factors. 18 1 is 18. Next what you will get? I want 9. So 6 3 is 9. So lambda square minus 6 lambda minus 3 lambda plus 18 equal to 0. So lambda common, lambda minus 6. So 6. You will get 6 comma here 3 common, lambda minus 3. So plus 3. Okay, 3. So therefore finally the eigenvalues are here lambda equal to 2 3 6. So these are the eigenvalues for this problem. So we got a value and from this eigenvalue also. Okay, next should find the eigenvector. Eigenvector for lambda equal to 2 first of all. Eigenvector for lambda equal to 2. What is the formula? A minus lambda I into x equal to 0. So what is our A? What is our A matrix? 3 minus 1 1. So from this lambda equal to 2, no? I'm substituting directly. If lambda equal to 2, 3 minus 2 is 1. 1 minus 1 1. You get minus 1, 3 minus 1 1 minus 1 1, because lambda equal to 2. 3 minus 1 1. In 3 minus 1, diagonal matrix 3 5 3, no? So 3 minus 2 is 1 and lambda is 2. 3 minus 2 is 1. 5 minus 2 is 3. 3 minus 2 is 1. So you will get 1 minus 1 1 minus 1 3 minus 1 1 minus 1 1.
Okay, right. Now should find the eigenvector from this. So to find the eigenvector, we can solve by equation method also. Now I can solve by using echelon form. So what I will do, I want to make these two are zeros. So I want to make R2 row 0. Then how? R2 plus R1. Then it will become 0. This becomes 0. It becomes 0. Now I want to make this is 0, 1. That is R3 row. Then how? R3 is R3 minus R1. Now write down the values here 1, 1 minus 1, 1. R2 plus R1, 0. 3 minus 1 is 2. Minus 1 plus 1, 0. R3 minus R1, 0. Minus 1 plus 1, 0. 1 minus 1 is 0. So I will get like this. Okay, so this is an echelon form only. So therefore, what I can write in the next step, a minus lambda into x now. So I can write x also here. And into x is, I can take x, y, z is equal to 0, 0, 0. Now we can find the eigenvector from this. See, by how 1 into x minus y plus z equal to 0. Okay, so x minus y plus z equal to 0. And here x is 0, 2y equal to 0. 2y equal to 0 implies y equal to 0. You can observe that what is the rank of the matrix is? Rank here, rank is 2 number of non-zero rows. 1 non-zero, 2 non-zeros. And n value is here 3. So n minus r value is 1. So we can choose one arbitrary constant, right? So already y is 0. So I will take let z equal to 0. Sorry, z equal to k. Then what is y already 0, z equal to k. Therefore x equal to, this is 0 minus z. Minus z means minus k. So therefore, our first vector x1 is here x, y, z is equal to what is x? Minus k, y is 0, z is k. Okay, so therefore take k common, you will get minus 1, 0, 1. This is the first eigenvector. Okay, next minus 1, 0, 1. Next for lambda equal to 2. Next for lambda equal to 2 is over, no? Now lambda equal to 3. For lambda equal to 3, same. A minus lambda I into x equal to 0. That equal to, if I substitute 3 minus 3, 0. Minus 1, 1. This is 0. 5 minus 3, 5 lambda equal to 3, 2. Okay. So this value is for lambda equal to 3, 0 minus 1, 1. This is minus 1 you will get here. Once again. If substitute lambda equal to 3, 0 minus 1, 1.
and this is what right. So if lambda equal to 3, this is 0, minus 1, 1, minus 1, 5, minus 1, a value. Minus 1, 5, 5 minus 3 is 2, minus 1, this is 1, minus 1, 3 minus 3 is 0. This is the matrix, okay? Now I want to make these two are 0. So for that, what I will do, I want to interchange R1 with R2. If I interchange R1 with R2, so here R1 is interchanging with R2. What I will get? Minus 1, 2, minus 1, 0, minus 1, 1, 1 minus 1, 0 is as it is. Okay. I am interchanging with this row and this row. Minus 1, 2, minus 1 is here, and 0 minus 1 is in second row. Now already this is 0. Now I want to make this is 0. So I want to make this is 0. Okay. How I can make this is 0? R3 implies R3 plus R1. So this is minus 1, 2, minus 1, 0, minus 1, 1, R3 plus R1. R3 plus R1, 1 minus 1 is 0 here. So this is 0, minus 1 plus 2, 1, 0 minus 1 is minus 1. Okay. And now next, I want to make this second row is 0, this one 0. So how we can make this one? R3 implies R3 plus R2. So automatically this is minus 1, 2, minus 1, 0, minus 1, 1, 0, 0, 0, because R3 plus R1, 1 minus 1, 0, this is also 0. So now what you will get? So minus x plus 2y, I'm writing here. So I will get minus x plus 2y minus z equal to 0. And second one is minus y plus z equal to 0. So now what is the rank here? The rank of the matrix here. So rank is 2, n minus r value is 1. So one arbitrary constant I can take. So I will take z equal to k here. So let z equal to k. Then minus y equal to minus z. Minus y equal to minus k. Then y equal to also k. Okay. So z equal to k, minus y equal to minus k. Minus z, that is minus k. So y equal to k. Then x equal to, then minus x equal to minus 2y plus z. Minus 2y plus z. That equal to minus x equal to minus 2y means minus 2k plus z. Plus z means plus k. So minus k. Minus x equal to minus k implies x equal to k. Okay. So therefore, what is our x2? Writing here. So x2 equal to, if I take k common, x value is 1. Okay. X value is 1. Y value is 1. Z value also 1. Right? 1, 1, 1. Now, the next one more. For lambda equal to 6, the next one. For lambda equal to 6,
Again same, a minus lambda I into x equal to 0. That is what here? A minus lambda equals 0 means what is a? Lambda equals 6. 3 minus 6. So you will get minus 3 minus 1 1 and minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 3 because 3 minus 6. So again I want to make these two are 0. Okay, these two are 0. So how can I make this 0? Otherwise I can interchange, or directly I am doing R2. So here 3R2 ఇలా చేద్దాం ఇక్కడ 3R2 minus R1 ఇది 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ R3 కావాలంటే ఏం చేయాలి? R3 3R3 ప్లస్ R1 అయిపోయింది. సో ఇక్కడ -3 -1 1 3R2 minus R1 -3 plus 3 0 3R2 -3 plus 1 అంటే -2. This is -3 -1 అంటే -4. ఇది 3R3 3 minus 3 0 -3 -1 -4. This is -9 plus 1 అంటే -8 ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు by using this I want to make this is 0. అప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు? R3 implies R3 minus 2R2 అంతేనా? అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? -3 -1 1 0 -2 -4. ఇది R3 minus 2R2 R3 minus 2 minus into minus plus 4 0 R3 minus 8 minus minus plus 4. This is also 0 ఇలా అయిపోతుంది. Into x y z equal to 0 x y z equal to 0 0 0. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను చేస్తా. వాట్ ఇస్ దిస్? -3x సారీ -3x -y plus z equal to 0. ఒక ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ -2y -4z equal to 0. ఇక్కడ కూడా ర్యాంక్ 2 కాబట్టి ర్యాంక్ ఈజ్ 2. సో n-1 వేరియబుల్ I can take. సో దట్ ఈస్ ఎలా తీసుకుందాం? z equal to k. Let z equal to k. So -2y equal to 4z. -2y equal to 4k. Then y equal to -4k by -2. 4k by -2. అంటే y equal to -2k. y equal to -2k. z equal to అప్పుడు x ఏమవుతుందమ్మా? -3x equal to y minus z. y means -2k. z అంటే -k means -3k. -3x is 3k అంటే x equal to k. Right? So therefore ఇప్పుడు x3 equal to ఏమొచ్చింది? x3 equal to x y z which is equal to x అంటే k. k కామన్ తీస్తే 1 -2 1 1 -2 1. ఓకే, x3 equal to k కామన్ తీస్తే 1 -2 1. This is the x3 value, right? సో ఇప్పుడు now ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు I want to take నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టర్ అంటే x1 వచ్చింది కదా, నామ్ x1. ఇప్పుడు x1 ప్లేస్లో నామ్ x1 చేస్తే వాట్ ఈజ్ నామ్ x1 అంటే? నామ్ x1 అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ఐగన్ వెక్టర్ x1 అండ్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే √2. నామ్ x2 అంటే ఏంటి?
అండర్ రూట్ ఆఫ్ x2 వెక్టర్ అంటే 1 + 1² + 1² + 1² అంటే √3. నెక్స్ట్ నామ్ x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1² ఇది 1 -2 1² అనమాట. అంటే 1² + -2² అంటే 4 + 1 అంటే ఎంత √6. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ P. నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ P ఈక్వల్ టు E1, E2 and E3. E1, E2, E3 అంటే ఏంటి? విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 by norm x1, x2 by norm x2, x3 by norm x3. దిస్ ఈజ్ ద మోడల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x1 by norm x1 x1 ఎంత -1 0 1 కదా, అంటే norm x1 వాల్యూ √2. సో -1 by √2 and 0 and 1 by √2. తర్వాత x2 వాల్యూ ఎంత 1 1 1 and norm x2 is √3. సో 1 by √3, 1 by √3 and 1 by √3. తర్వాత నెక్స్ట్ x3 వాల్యూ ఈజ్ 1 - 2 1. సో 1 by √6 -2 by √6 and 1 by √6. So this is the value of P అంటే నార్మలైజ్డ్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు నార్మలైజ్డ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిన తర్వాత we want to find P ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ D కావాలి కదా, D కావడం కోసం P ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే P ఇన్వర్స్ని we can find in 2 ways. మనం A = IA గాస్ జోర్డాన్ టైప్లో A = IA రాసి then reduce A into I, then I will become some B, that is the P ఇన్వర్స్. అలా కూడా చేయొచ్చు. లేదంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ P ఉంది కదా, జస్ట్ Pని యూ కెన్ ఫైండ్ P ట్రాన్స్పోజ్ అండ్ మల్టిప్లై, దెన్ యూ విల్ గెట్ I. P into P ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ I వచ్చేస్తుంది. P into P ట్రాన్స్పోజ్ I కాబట్టి దెన్ వాట్ యూ కెన్ రైట్ P ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు P ట్రాన్స్పోజ్. ఓకేనా? సో P into P ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ I అవుతుంది. దేర్ఫోర్ P ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు P ట్రాన్స్పోజ్. సో మనం now what we have to write, we want P inverse of AP. Instead of P inverse AP, we can write P transpose AP as మనం రాయొచ్చు. P transpose AP. ఇప్పుడు ఇక్కడ P transpose రాద్దాం. ఇది P కదా, దీని ట్రాన్స్పోజ్ -1/2 0 1/√2 P ట్రాన్స్పోజ్ P కాబట్టి P ట్రాన్స్పోజ్ ఏమవుతుంది -1/2 0 1/√2 1/√3 1/√3 1/√3 and this. Okay, so what is P transpose? ఇక్కడ -1/√2 0 and 1/√2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1/√3 1/√3 1/√3 and here 1/√6 1/√6 1/√6. ఇప్పుడు ఇదంతా మల్టిప్లై చేయండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద వాల్యూ P ఇన్వర్స్ into A. What is our A matrix? Given starting A matrix. A matrix is here AP3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3. P transpose A into P. Again our P value -1/2 0 1/2. దీనికి ఆపోజిట్ వాల్యూస్ ఏంటి? -1/√2 0 1/√2 1/√3 1/√3 1/√3
and 1 by root 6, 1 by root 6, 1 by root 6, P transpose AP. So you multiply this one, minus 1 by root 2 into 3, 3 by root 2. This is 0, 1 by root 2. And only minus 1 by root 2. E values to multiply cheyandi. Then you will get the D value. That D value ante, that is you will get 2, 0, 0, 0, 3, 0 and 0, 0, 6, 0, 0, 6. E value వచ్చేస్తుంది మనకు 0, 0, 6. అంటే the principal diagonal of this matrix, the principal diagonal of this D matrix is nothing but the eigenvalues of the given matrix. అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది కంపల్సరీ మన ఐగన్ వాల్యూస్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి. మన ఐగన్ వాల్యూస్ ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. ఏమొచ్చాయి? 236 చూసారా? ఐగన్ వాల్యూస్ ఇస్ 236. ఇక్కడ డయాగనల్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా 236 వస్తుంది. దెన్ ఓన్లీ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్. అంటే వీఆర్ రెడ్యూస్డ్ దిస్ క్వాడ్రిక్ ఫార్మ్ ఇంటూ నార్మల్ ఫార్మ్. This is normal form or canonical form. ఇక్కడ నుంచి మనం we can say the nature index అని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? ఇండెక్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఐగన్ వాల్యూస్. ఎన్ని పాజిటివ్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 2, 3, 6, 3 ఉన్నాయి. సో 3 is the index. అండ్ సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. పాజిటివ్ వాల్యూస్ 3 ఉన్నాయి, నెగిటివ్ ఏం లేవు, 0. So 3 is the signature of this matrix. Okay, and next ఏంటి? ఇంకా ర్యాంక్ అడుగుతున్నాడు. ర్యాంక్, వాట్ ఇస్ ద ర్యాంక్? ర్యాంక్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్, అది కూడా 3 అవుతుంది. తర్వాత నేచర్ అంటే ఇఫ్ ఆల్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ పాజిటివ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ డెఫినైట్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? పాజిటివ్ డెఫినైట్ అనేది ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. దీని నుంచి మనం నెక్స్ట్లో లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ద నెక్స్ట్ వీడియోలో లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో వీ కెన్ సాల్వ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే, సో వాట్ వీ డిడ్ వన్స్ అగైన్, ఏం చేస్తున్నాం మనం? సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ reduce the quadratic form into canonical form. ఇది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we found A, comparing this equation with ax square plus by square z square, we got A value and s1, s2, s3 and substituted in this characteristic equation and తర్వాత we have eigen values వచ్చాయి. సో ఈచ్ ఐగన్ వాల్యూకి ఐగన్ వెక్టర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఐగన్ వెక్టర్ ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2, ఐగన్ వెక్టర్ ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ 3, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6 చేసాం. సో దెన్ ఆ తర్వాత మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ నామ్ x1, నామ్ x2, నామ్ x3 చేస్తాం. తర్వాత పి మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ E1, E2, E3. సో పి ఇన్వర్స్ ఇన్ 2 వేస్లో చేయొచ్చు. మనం పి ఇంటూ పి ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వస్తుంది కాబట్టి పి ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ పి ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను. దెన్ పి ట్రాన్స్పోజ్ ఏపీ ఈక్వల్ టు you will get the D values. So you multiply this and you can check this one, D value. So this is the problem, right? So I think you understood this video. So if you like this lecture or this video, please give me a like and share and subscribe my YouTube channel. Okay, so thank you for watching.